കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ S5, S6 സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻസ്, managerial roles, managerial functions, science or art perspectives, business environment, challenges of management. So ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. ഹാരോൾഡ് കൂൺസ് ആൻഡ് ഹെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് in which individuals working together in groups efficiently accomplish the selected aims. So ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. സോ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ റോൾസ് ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും 3 മാനേജീരിയൽ റോൾസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫോർമേഷണൽ റോൾസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഡിസിഷണൽ റോൾസ്. സോ എന്താണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ്? ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാനേജർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓർ ദ ഫിഗർ ഹെഡ് എന്നുള്ള അതിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റോൾസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫോർമേഷണൽ റോൾ. മാനേജേഴ്സ് ആർ ദ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺസ് ഓർ ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷണൽ റോൾസ് ആണ്. സോ മാനേജേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് എ ഡിസിഷൻ ടേക്കർ. So these are the 3 different managerial roles. So അടുത്തത് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എക്സാംസിന് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനുമാണ് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ്. സോ മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 5 categories: പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് ഓർ ദ ആർട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ എപ്പോഴും ഒരു 3 മാർക്സിന് 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സയൻസ് ഓർ ആർട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ബോത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ആൻ ആർട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സയൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സർട്ടൈൻ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ്. It is also called as an art because management requires certain skills which are the personal possession of the managers. സോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള വ്യൂവിൽ എഴുതുന്നു. ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നു. ദെൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ആണ് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. So the last important topic in this module, challenges of management. Business environment. So endana business environment? It is the sum total of all external and internal factors that influence a business is called as business environment. So അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഒക്കെ. സോ എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്? ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് വിതിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. And what is external environment? It consists of those factors which provide opportunity or the pose threat to the business. So the external environments are again further classified into 2 categories: micro environment and macro environment. മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സുമായിരിക്കും. സോ ഇത് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര. സോ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്: ഡെമോഗ്രഫി ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, legal factors, political and technological factors. So these are includes in business environment. Then the last topic, the challenges of management. So what are the different challenges faced by management? So the major challenges faced by management is globalization, quality and productivity, ethics and social responsibility, environment, information technology, etc. So
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മാനേജീരിയൽ റോൾസ്, മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ്, സയൻസ് ഓർ ആർട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ early contributions നമുക്ക് നോക്കാം. ദ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് early contributions and ethics in management. സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടൈലേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിൽബർട്ട്സ് മെക്ഗ്രിഗേഴ്സ് തിയറി, C theory, system approach and contingency approach and McKinsey's 7S framework. സോ ഇത്രയുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് അനലൈസസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് ദ വർക്ക് ഫ്ലോസ്. സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവിങ് ദ എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. സോ ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടൈലേഴ്സ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടൈലേഴ്സ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ സയൻറ്റിഫിക് ടാസ്ക് സെറ്റിംഗ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, തേർഡ് വൺ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സയൻറ്റിഫിc recruiting and training and economy, and last one is the mental revolution. So these are the different contributions of Taylor's scientific management. And what are the contributions of Gilbreths? So the Gilbreths, the Frank Gilbreth was as an engineer. His study is about the time and motion study. Time and motion study പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ മോഷൻ സ്റ്റഡിയെ പറ്റിയും ഫ്യൂസ്റ്റ് മോഷൻ സ്റ്റഡിയും റിതം ഇൻ വർക്ക് അതൊക്കെയാണ്. സോ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് അനലൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ 17 ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ എനി ജോബ്. ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ജോബ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ദ തെർബ്ലിങ്സ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടൈലേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിൽബർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ. ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെക്ഗ്രിഗേഴ്സ് തിയറിയാണ്. സോ ദ മെക്ഗ്രിഗേഴ്സ് തിയറി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ. സോ ദ തിയറി എക്സ്, ആദ്യം നമ്മൾ തിയറി എക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം, ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ടു ദ മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് അതോറിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. So and the theory why എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, this theory assume that the people are not unreliable and lazy by nature. If they are properly motivated, they could really be creative. So ഇതാണ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ, മെക്ഗ്രിഗേഴ്സിൻ്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തിയറി. So the next topic, Z theory. So it is an integrated model of the motivation ആണ് Z theory എന്ന് പറയുന്ന തിയറി. So the next topic, the system approach and contingency approach. So the system approach. So system approach is based on the generalization that an organization is a system and its components are interrelated and interdependent. So എന്താണ് contingency theory? So it is the latest approach to management which integrates the various approaches to management is known as contingency or situational approach. So these are the major difference between the contingency approach and system approach. And the last topic in this module, McKinsey's 7S framework. This is also very important. University exams in repeated ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് McKinsey's 7S framework. So the 7S is the diagnostic model, refers to the 7 elements or the 7 factors that starts with the letter S. That is shared values, structure, system, style, staff, skills and strategy. According to this theory, the condition is that the internal relationship between these elements are well organized and that the elements guide the organization in the same direction. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്,
contributions of Taylor and Gilbreth's McGregor's theory, system approach and contingency approach, and McKinsey 7S framework. So the third module about the planning. So പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ, വെൻ, വെയർ, ഹൗ ആൻഡ് ബൈ ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ. സോ ഇതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. സോ what are the different importance or what are the different nature of planning? So it contributes to objectives, pervasive in nature, forward looking, it is primary function of management. So these are the different importance of planning or nature of planning. Then ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ്. ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ corporate level plan, divisional plan and functional planning. അതുപോലെ തന്നെ on the basis of focus, the planning are classified into strategic plan, operational plans and tactical plans. And on the basis of time period, the plannings are classified into long term plan, medium term and the short term plans. So it is very difficult to specify these types of plans. Okay, so the next topic, the steps in planning. Steps in planning, it is also very important in exam point of view. It is very difficult to specify the steps in the planning process for all the organizations because of their differences in the size, complexities, etc. So the main steps in planning are, the first one, establishing the objectives. Second one, collection and forecasting of information. And third one, development of planning premises. And fourth, search of alternatives. And next one, evaluation of alternatives. And the last step, the selection of plan and development of derivative plans. So these are the different steps in planning. So the next, ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. സോ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പറയുമ്പോൾ 3 ലെവൽസ് ആണ് മേജർലി ഉള്ളത്. One is strategic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്ലാനിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാനിങ്, അത് മിഡിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ജൂനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് ഈ മോഡ്യൂളിനകത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് MBO, മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. It is a management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employees. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ പ്ലാനിങ്, നേച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ്, സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് MPO. സോ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ, ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ is about the organizing for decision making. Organizing for the decision making. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ്? ഓർഗനൈസിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ്, ഓർഗനൈസിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ദം. സോ ഇതാണ് ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽസ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽസ്? ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ലോവർ ലെവൽ. സോ നെക്സ്റ്റ്, സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതും 4 മാർക്കിന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ദെൻ എന്താണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ? ദ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഹൂ ആർ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ വൺ മാനേജർ ഈസ് കോൾഡ് എ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ദ സ്പാൻ ഓഫ് control in management are classified into 2 types. First one is wide span and second one is narrow span. So next topic is organizational design and the structure. Organizational design and structure. The organizational structure defines the organizational hierarchy of people and departments as well as how information flows within the organization. So ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുമ്പോൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ,
line structure, line and staff structure, market structure, geographic structure and metric structure. So ഇത്രയുമാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, it is the process of selection and the aim is to select the best alternative. So the time consuming subjective decision, biased decision, limited analysis, uncontrollable environmental factors and uncertain future. So these are the different limitations of decision making. So the next important topic, programmed and non-programmed decision making. So the programmed decisions are those that are traditionally made using standard operating procedures or other well-defined methods. എന്താണ് non-programmed decision making? So the non-programmed decisions are unique. They are often ill-structured, one-shot decisions. So ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ. ആൻഡ് ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ? ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഐഡിയാസ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. പ്രിപ്പറേഷൻ, ഇൻക്യുബേഷൻ, ഇൻസൈറ്റ്, ഇവാലുവേഷൻ എക്സെട്ര. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽസ്, സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ, ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. So the next module, fifth module ആണ് സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് HRD ഫംഗ്ഷൻ. സോ സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് HRD ഫംഗ്ഷനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റാഫിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് പേഴ്സണൽ ടു ഫിൽ ദ വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് HRD, human resource development in the different functions. The main functions of HRDs are training and development, organizational development and career development. So these are the different functions of human resource development. So the next is about the empowerment, the concept of empowerment. The term empowerment refers to measure the desire to increase the degree of autonomy and self-determination in people and in communities in order to enable them to represent their interest in a responsible and self-determined way, acting on their own authority is called as empowerment. So next is, what is delegation? Delegation means assigning work to others and giving them authority to do it. So this is called as delegation. So the next topic, decentralization, recentralization of authority. So first of all, എന്താണ് decentralization? Decentralization refers to the dissemination of powers by the top management to the middle or lower level of management. What is recentralization? Recentralization is the concentration of power in a central authority that had previously been delegated to regional or the local authorities. Okay, so the next topic is about the manager inventory chart. Manager inventory chart എന്ന് പറയുന്നതും എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്? മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ known as replacement chart. It is used in replacement planning of human resource management in an organization. So next is about the job design. So what is job design? It is one of the core function of human resource management. It is a systematic process of organizing work into the task required to the perform a specific job. And the characteristics, next one is the characteristics of a manager. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ചിലപ്പോൾ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ്. സോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഒരു മാനേജറിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഹോണസ്റ്റി ആയിരിക്കണം, പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫോക്കസബിൾ ആയിരിക്കണം, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് important topic in this module, selection process. The selection process can be defined as the process of selection and shortlisting of the right candidates with the necessary qualifications and skills set to fill the vacancies in an organization. So in this context, university may ask the different steps in the selection process. So the main steps in the selection process are preliminary interview, receiving application, screening of application, employment test, interview, reference checking, medical examination and the final selection. So ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 5th മോഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ്, HRD ഫംഗ്ഷൻ, എംപവർമെൻറ്റ്, delegation, decentralization, recentralization of authority, manager inventory chart, job design, characteristics of manager and the selection process. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ 6th മോഡ്യൂൾ about the leading and controlling. സോ എന്താണ് ലീഡിങ്, എന്താണ് കൺട്രോളിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലീഡിങ് വേഴ്സസ് മാനേജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ലീഡർ, ആരാണ് മാനേജർ? ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലീഡർ ആൻഡ് ദ മാനേജർ? സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദ ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. എന്താണ് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച്? ട്രെയ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് ലീഡേഴ്സ് ഫ്രം നോൺ ലീഡേഴ്സ് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടിൻജൻസി അപ്രോച്ച്. Contingency approach, it says that a leader effectives its contingent upon with the how his or her leadership style matches to the situation. So this is called as contingency approach. Next is about the different leadership styles. There are different types of leadership styles. They are autocratic leaders, participative or democratic leaders, laissez-faire or free reign styles. അങ്ങനെ different types of leadership ആണ് അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. സോ ദീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ ലീഡർ ടുവേർഡ് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസിങ് റിവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് മോട്ടിവേഷണൽ മീഡിയം. എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ where one or more person engage with the others in such a way that the leaders and followers raise one another to higher levels of motivations and morality. So the next topic is basic control process. The basic control process is a management process to aim at achieving defined goals within an established timetable. Okay, so next is about the feedback system and feed forward control. So എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് കൺട്രോൾ? ഫീഡ്ബാക്ക് refers to the process of adjusting future actions on the basis of information about the past performance. And the feed forward control, much management by experiences has found out that the time lag in the management control process necessitates future directed control. So the last topic in this module, controlling techniques. So the control is a fundamental managerial function. Managerial control regulates the organizational activities. So the controlling techniques are classified into two types, traditional techniques and modern techniques. So the traditional techniques, these have been used by the companies for a long time now. So these includes personal observation, statistical reports, break-even analysis, budgetary control, etc. So what are the modern techniques? The modern techniques are those which are one of the recent origin and are comparatively new in the management literature. These includes rate of return, ratio analysis, responsibility accounting, management audits, PERT and CPM. So these are the major important topics in the last module, 6th module. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്കോർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.